નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી. હું છું કૃષ્ણા. તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બસ થોડીવારમાં બજેટ રજૂ કરશે. થોડીવારમાં સંસદમાં કેન્દ્ર સરકારના વચગાળાનું બજેટનું વાંચન શરૂ થશે. છઠ્ઠી વાર બજેટ રજૂ કરનારા મહિલા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ છે. આજે છઠ્ઠી વખત તેઓ બજેટ સંસદમાં રજૂ કરવાના છે. બજેટને રાષ્ટ્રપતિ અને કેન્દ્રીય કેબિનેટે મંજૂરી આપી દીધી છે. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું છેલ્લું બજેટ છે. મહત્વનું બજેટ એટલા માટે છે કારણ કે ઇલેક્શનનું વર્ષ છે, એટલે ઘણી આશા અપેક્ષા બજેટ સાથે જોડાયેલી છે. તો બસ ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે અને સંસદમાં બજેટ રજૂ થશે. તો નાણાં મંત્રાલયથી નિર્મલા સીતારમણ નીકળી અને પછી રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમનું મોઢું પણ મીઠું કરાવ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ સંસદ ભવન જવા રવાના થયા હતા. સંસદ ભવન પહોંચી ચૂક્યા છે અને બસ 11 વાગે બજેટ રજૂ કરવાના છે. તો નિર્મલા સીતારમણ એવા પહેલા મહિલા નાણામંત્રી છે જેઓ છઠ્ઠી વાર બજેટ રજૂ કરવાના છે. આ પહેલા પણ સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ મોરારજી દેસાઈના નામે રહ્યો છે. તો એક મહત્વના સમાચાર નજર કરીએ. મળી રહ્યા છે મહત્વના સમાચાર. બજેટ રજૂ થતા પહેલા કેબિનેટમાં પીએમ મોદીએ નિવેદન આપ્યું છે. બજેટ તમામ માટે સારું હશે તેવું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું. તો બજેટ રજૂ થતા પહેલા જ કેબિનેટમાં પીએમ મોદીએ નિવેદન આપ્યું છે. બજેટ તમામ માટે સારું હશે. આ પહેલા ગઈકાલે પણ તેમણે 4 સ્તંભની વાત કરી હતી. ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીની વાત કરી હતી. તેમને લગતું આ બજેટ હશે. નારી શક્તિની વાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ફરીવાર તેમણે કહ્યું છે કે બજેટ તમામ માટે સારું હશે. અને હવે સીધા જ જઈએ સંસદમાં, જ્યાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा. माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas
and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan.
We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, we believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up.
PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as it in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax
has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally.
orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country.
Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing food exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHG has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses.
They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed
orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era.
That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities
during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods
and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।
So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। તો આખરે જે બજેટ રજૂ થયું અને આ બજેટ કે જે બજેટની અંદર ઘણી બધી વાતો અને ઘણા બધા ઉલ્લેખનો રજૂઆત કરવામાં આવી છે, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ વેરામાં કોઈ જ ફેરફાર નથી કરવામાં આવ્યા। આવકવેરાના સ્લેબની અંદર કોઈ જ ફેરફાર નથી થયા। 7 લાખની આવક સુધી કોઈ ટેક્સ નહીં। નિર્મલા સીતારામને કહ્યું છે અને ખૂબ ટૂંકું બજેટ, કારણ કે વચગાળાનું બજેટ હતું। બજેટમાં કરદાતાઓને લઈને કોઈ જ રાહત નથી। 7 લાખ સુધીની જો આવક હોય તો તેની અંદર શૂન્ય ટેક્સ। 5 નવા એક્વા પાર્ક બનાવવામાં આવશે, નિર્મલા સીતારામને કહ્યું છે। સાથે સાથે ઘણી બધી વાતો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને ઉલ્લેખ એ વાતનો મહત્વનો હતો કે જેની અંદર સૌથી વધારે કરદાતાઓ કે જે ટેક્સ પેયર હતા તેઓને હતી કે તેમના માટે કંઈક હશે આ બજેટની અંદર, પરંતુ તેની અંદર કોઈ જ ફેરફાર નહીં। બજેટમાં કરદાતાઓ માટે રાહત હતી, પરંતુ એ મહિલાઓ કે જે મહિલાઓને લઈને તેમણે ઘણી બધી વાત કરી છે, મહિલા ઉદ્યોગને લઈને તેમણે ઘણી બધી વાત કરી। ખેલકૂદમાં યુવાઓનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો। 70% પીએમ આવાસ મહિલાઓને મળ્યા છે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો। ગત વર્ષે જે આવકવેરો હતો અને તે વખતને લઈને આ વર્ષની અંદર તેમણે વાતનો ઉલ્લેખ કે કર માળખામાં કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર નથી કરવામાં આવ્યો। ઉર્જા સુરક્ષા પર સરકારનું ધ્યાન કેન્દ્રિત છે, સરકાર જોર આપી રહી છે। નેચરલ ગેસની આયાતની અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો છે। ગત વર્ષના જ આવકવેરા આ વર્ષે ચાલુ રહેશે। દેશને એક નવી આશા મળી છે। યુવાઓને વિકાસ કરવા માટેની ગતિની અંદર પણ સરકાર કામ કરી રહી છે તે વાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે। 3 કરોડ મહિલાઓ કે જે લખપતિ બનશે, કારણ કે નિર્મલાના બજેટમાં સીતારામ ભજો ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। હવે તેમણે કહ્યું કે જુલાઈની અંદર જે બજેટ આવશે તેની અંદર બધી જ વાતોનો મહત્વપૂર્ણ ઉલ્લેખ હશે। મુદ્દો એ હતો કે ટેક્સ સ્લેબમાં જ્યારે કોઈ ફેરફાર ન થયો, છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર એફડીઆઈ છે કે જે બમણું થયું છે તે વાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો અને તે છે ફર્સ્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડિયા 2014 અને 2023 દરમિયાન 596 બિલિયનનું વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ એફડીઆઈ આવ્યું હતું અને 2005 થી 2014 વચ્ચે એફડીઆઈ બમણું થયું છે। એટલે કે વિદેશી ભાગીદારો કે જે લોકો સાથે દ્વિપક્ષીય રોકાણ સંધિઓ કરી રહ્યા છે તે વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। કોરોના કાળ બાદ ઇકોનોમી ઝડપથી આગળ વધી છે। જે તે સમય ઇકોનોમી જે ડાઉન થઈ ગઈ હતી કોવિડના સમય, તે પછી ઇકોનોમીએ જે રીતે ગ્રોથ કર્યો છે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો। લોકોને રોજગારીની નવી તકો મળી છે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો। ટુરિઝમ અને ગ્રીન એનર્જી તે વાતનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે આ સેક્ટર પર રોકાણકારો નજર રાખે। રિસર્ચ એનાલિસ્ટિક સાથે સાથે વાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધશે, હોટેલ્સ બનશે, જેટલા પણ જગ્યાઓ છે તેની અંદર ઘણી બધી વાતો અને ડેવલપમેન્ટનો ઉલ્લેખ તેમણે કરવામાં આવ્યો છે। જેટલી પણ કંપનીઓ છે તેમાં બીજું સેક્ટર છે ગ્રીન એનર્જી, જેની પર સરકાર પ્રયત્ન કરે છે। રૂફટોપમાં વધારે ફાયદો મળે છે, તેમણે આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો। તો પેટ્રોલનો વપરાશ ઓછો થાય છે, એટલે કે ગ્રીન એનર્જી રિલેટેડ કંપનીઓમાં જેટલી પણ કંપનીઓ આવેલી છે તે કંપનીઓ સામે અલગ અલગ કંપનીઓ પર તેઓની નજર રહેશે। 40,000 જનરલ રેલ કોચ વંદે ભારત જેવા હશે તેવું તેમણે કહ્યું છે। ગ્રામીણ વિકાસ પર સૌથી વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે। બ્લુ ઇકોનોમીની વાત કરીએ અને એ બ્લુ ઇકોનોમી કે જેના ઉપર 2.0 હેઠળ નવી સ્કીમ એટલે કે 2.0 સાથે શરૂ કરવામાં આવશે। ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, એ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો કે જેની અંદર પ્રોત્સાહન મળશે। 50 વર્ષ માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની વ્યાજમુક્ત લોન અપાશે। લક્ષદ્વીપના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રોત્સાહન અપાશે અને 40,000 સામાન્ય રેલવે કોચને જેમ જ વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે તેમણે કહ્યું છે। જ્યારે તેમણે શરૂઆત કરી ત્યારે તેમણે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે અમે ભાઈ ભત્રીજા વાતને ખતમ કર્યો છે। જીડીપીની સાથે તેમણે એ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જીડીપીનો અર્થ થાય છે એટલે કે જે સરકાર તેમની માને છે તે કહે છે કે ગવર્નન્સ, ડેવલપમેન્ટ, એન્ફોર્સમેન્ટ, પરફોર્મન્સ, એ વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા માટે સરકાર કયા કયા પગલાં ભરશે તો તેમાં તેમણે કહ્યું છે કે
અટલજીનું નામ લયું અને કહ્યું કે જય જવાન જય કિસાન સાથે જય વિજ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. હવે મોદીજીએ કહ્યું છે તે પ્રમાણે જય જવાન જય કિસાન ને જય વિજ્ઞાન ને જય સંશોધનનો ઉલ્લેખ તેમણે કર્યો કે નવી યુગની ટેકનોલોજી અને ટેકનોલોજીની સાથે સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા માટે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા માટે નવી યોજનાઓ લાવવામાં આવી છે, જેમાં સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે 11.1% વધુ ખર્ચની જોગવાઈ કરી છે. સીઆઈઆઈની જે શું પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે તેના ઉપર નજર કરીશું. Is obviously a very significant step forward, but at the same time not sacrificing the focus on growth. So the capex spend has increased by almost 11%, 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the 4 aspects of women, the farmer and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome. So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at the details. Thank you. તો મહત્વની એ વાત છે કે કેપેક્સને લઈને તેમણે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો, કારણ કે ગત બજેટની અંદર આપણે વારંવાર સાંભળ્યું હશે કે કેપેક્સનો ઉલ્લેખ થતો અને એ તો પૂર્ણ બજેટ હતું, પરંતુ કહેવામાં આવ્યું કે 11.1% ખૂબ સારી રીતે વેરી વેલ ડેવલપ્ડ એન્ડ એની જે સીમા છે અને એણે જે ટાર્ગેટ પૂરો કર્યો છે અને તેની ઉપર જ અત્યારે પ્રભાવિત છે તે વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ માટે પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર 11,11,111 કરોડનો ખર્ચ થયું છે. સીએનજી અને પીએનજી જેની અંદર બાયોગેસ ભેળવવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. જે નાનું બજેટ હતું ફક્ત 1 કલાકની અંદર આ બજેટ પૂર્ણ થઈ ગયું, કારણ કે વચગાળાનું બજેટ હતું. પૂર્ણ બજેટ જ્યારે પણ હોય છે તે સમયે એ આપણે જોતા હોઈશું કે પૂર્ણ બજેટની અંદર બધું જ આવરી લેવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ આ બજેટની અંદર શું આગામી સમયની અંદર જે સરકાર તેમની બનવા જઈ રહી છે કયા કયા કામો કરશે તે વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો. 2023ની અંદર શું થયું છે અને આગામી સમયની અંદર તેમની સરકારનું વિઝન શું છે. પરંતુ આ વખતે જેટલા પણ ટેક્સ ધારકો હતા ટેક્સ સ્લેબની અંદર એવું ઈચ્છતા હતા કે કંઈક ફેરફાર થશે, પરંતુ એવું કંઈ જ ફેરફાર થયું નથી. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે 7 લાખની સીમા ધરાવતા જેટલા પણ ટેક્સ પેયર્સ છે તેઓના માટે શૂન્ય રહેશે, પરંતુ જે આશા અને અપેક્ષાઓ હતી ઘણી બધી તેની અંદર ઘણી બધી વાતો ઉપર અત્યારે આ બજેટની અંદર કોઈ પણ વાતનો ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો. ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં કોઈ જ બદલાવ નથી કરવામાં આવ્યો. મજબૂત કરવા માટે જેમ વાતનો ઉલ્લેખ થયો છે અને તેમાં પણ 1/3 મહિલાઓને જે અનામત અપાયું છે તે વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. સાથે આ જોયું હશે કે આ બજેટની અંદર મહિલાઓ અને બાળકો કે જેના પર ફોકસ કરીને મધ્યમ વર્ગ માટે આવાસ યોજનાની વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. બાળકો ઉપર ઉલ્લેખ કરતા અને કહ્યું કે સરકાર સર્વાઇવલ કેન્સર રસીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. માતૃત્વ અને બાળ સંભાળ યોજનાના વ્યાપક કાર્યક્રમ હેઠળ જેટલા પણ લાવવામાં આવેલા છે તે તમામમાં 9 થી 14 વર્ષની છોકરીઓ કે જેઓના રસીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. સર્વાઇકલ કેન્સર ઉપર હવે સરકાર સૌથી વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. સરકાર જે મધ્યમ વર્ગ છે તેઓને માટે આવાસ યોજના લાવશે. આગામી 5 વર્ષની અંદર 2 કરોડ મકાનો કે જેને બનાવવામાં આવશે. એ મિડલ ક્લાસ લોકો, એ મધ્યમ વર્ગના લોકો કે જેઓને માટે 2 કરોડ મકાન બનાવવા માટે તેમણે કહ્યું છે. પીએમ આવાસ હેઠળ 3 કરોડ મકાનો છે કે જેને બનાવવામાં આવ્યા છે. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties.
However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. તો તેમણે કહ્યું કે કેટલા ટેક્સ સ્લેબની અંદર અને સાથે સાથે અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે તેમાં નિર્મલા સીતારામને તે વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે જીએસટી છે કે જે વન નેશનની સાથે જોડાયેલું છે 12 કરોડ ખેડૂતોને સરકારે સહાય આપી છે તેમણે પણ કહ્યું છે પરંતુ જે નાનું બજેટ હતું મોટી અપેક્ષાઓ હતી પરંતુ એ બજેટની અંદર તે તમામ અપેક્ષાઓ સાથે જે જોડાયેલું બજેટ હતું એમાં કશું જ રહ્યું નહીં એવું હતું કે કંઈક પણ મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવશે પરંતુ એવું કશું જ થયું નહીં સરકારે 25 કરોડ લોકોને તો એક મહત્વના સમાચાર જે હાલમાં સામે આવી રહ્યા છે તેના ઉપર નજર કરીશું જે સમાચાર હાલમાં અત્યારે જામનગરથી મળી રહ્યા છે તેના ઉપર સૌથી પહેલા નજર કરીએ જામનગરથી મળતા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આજ અંગે વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે અર્જુન લાઈવ અર્જુન જામનગરની અંદર આજે અત્યારે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું તે પછી ઘણી બધી આશા અને અપેક્ષાઓ હતી કે આ બજેટની અંદર બધું કંઈક નવું હશે ને તેમાં પણ ખાસ કરીને ટેક્સ પેયર્સ કરદાતાઓ માટે કંઈ જ નવું નહીં એમ કહો તો આખું ફ્લેટ રહ્યું બધું શું કહેવું છે આપની સાથે જોડાયેલા છે તે તમામનું બિલકુલ માનસી જે રીતે જે 2024 નું જે આ ચૂંટણી પહેલાનું જે વચગાળાનું બજેટ જે આજ રોજ રજૂ કરવામાં આવ્યું તેને લઈ અને ખાસ કરીને જામનગરના ઉદ્યોગકારોને ઘણી આશા અપેક્ષાઓ હતી કારણ કે જામનગરનો બ્રાસ ઉદ્યોગ એટલે કે એમએસએમઈ એકમો જે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં જામનગરમાં કામ કરે છે નાના એકમોથી લઈ અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ સુધી જામનગરનો જે બ્રાસ ઉદ્યોગ છે તે ફેલાયેલો છે ત્યારે આ બજેટમાં જે શું ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે તેને લઈ અને આ બજેટ વિશે જે જામનગરના ઉદ્યોગકારોનું શું માનવું છે આપણી સાથે સીધા ફેક્ટરી ઓનર્સ એસોસિએશનના હોદ્દેદારો આપણી સાથે જોડાયેલા છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું ખાસ કરીને જે આજે બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને શું કહેશો કયા પ્રકારની અપેક્ષાઓ હતી અને શું લાભ મળે છે એક બેલેન્સ રાખવાનું નાણાપ્રધાનશ્રીએ કોશિશ કરી છે એક સ્ટાર્ટઅપમાં જે 1 વર્ષની વ્યાજની માફી આપી છે એ સરસ છે ઓવરઓલ જોઈએ તો બજેટની અંદર સરકારશ્રી ચૂંટણી લક્ષિત અને મધ્ય જે જુલાઈની અંદર સાચું બજેટ આવે ત્યારે જે ખ્યાલ આવે અને અભ્યાસ કરશું પછી અમને એમએસએમઈમાં કઈ મળ્યું છે કે નહીં ત્યારે ખ્યાલ આવે અત્યારે આની અંદર અમને એવું લાગે છે કે બેલેન્સ રાખવાનો પૂરો પ્રયત્ન સરકારશ્રીએ કરેલો છે નાણાપ્રધાનશ્રીએ બિલકુલથી ખાસ કરીને જે રીતે ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવી નથી એટલે કે જે લોકોની આશા અપેક્ષાઓ હતી તે ક્યાંક ને ક્યાંક જે તે મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં નથી આવ્યા શું કહેશો તેને ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં તો લગભગ ઇન્ટરિમ બજેટમાં લગભગ ચેન્જ આવતો નથી એટલે જે જુલાઈ મહિનામાં કદાચ જે નવું બજેટ આવે કદાચ એમાં ચેન્જ આવે પણ હવે વર્ષના વચલા ભાગમાં છે બજેટમાં ચેન્જ ન થાય એટલે નેક્સ્ટ એના પછીના વર્ષના બજેટમાં અમે આશા રાખીએ છીએ કે ફેરફાર આવે થોડો હાલમાં તો હવે કોઈ ચેન્જ આવે એવું શક્ય હવે થઈ શકે એમ નથી બિલકુલથી જે રીતે જે વચગાળાનું બજેટ છે તેમાં એમએસએમઈ ઉદ્યોગોને ઘણી બધી આશા અપેક્ષાઓ હતી જીએસટી ના સ્લેબમાં પણ ફેરફાર થાય તેવી આશા અપેક્ષાઓ હતી તેને લઈને શું કહેશો અમને ઘણી બધી આશા હતી કે જે લેબરના કાયદા છે એ આપણે બહુ જ હર્ડલ કરતા છે કે નાના માણસો કાયદા પાડી દેશે એના અંગે ભલે પોલિસી લેવલનો પ્રશ્ન હોય પણ થોડો પ્રકાશ પાડ્યો કે એ અંગે કંઈ પણ અમને હિટ આપી કામ ફેરફાર કરવામાં તો થોડું અમને સારું લાગે આશા છે કદાચ આ બજેટમાં ન આપી શકાય પણ જયારે ઇન્કમ બજેટમાં નથી પણ ત્યારે જુલાઈ મહિનામાં ફાઇનલ બજેટમાં આપે તો આશા છે બજેટનું તો અત્યારે વચગાળાનું બજેટ કહેવાય એટલે અમારી તો આશાઓ ઘણી હતી આનો પૂરો અભ્યાસ કર્યા પછી જ આખો ખ્યાલ આવે અમારી માંગણીઓ જીએસટીમાં હતી ખાસ કે 18% હતા બ્રાસ મટીરિયલ ઉપર અમને ગણતરી હતી કે એમાં 5% કરશે પણ અત્યારે કોઈ અભ્યાસ કરતા જોઈએ છે તો કાંઈ એમાં દેખાતું નથી તો બિલકુલથી માનસી જે રીતે જોયું કે જે ત્યારે હાલ જે ઇન્ટરિમ બજેટ જે ત્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે વચગાળાના બજેટમાં અત્યારે હાલ એમએસએમઈ એકમો માટે કોઈ ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી જેને લઈ અને ત્યારે હાલ
જે ઉદ્યોગકારો છે તેઓને ત્યારે હાલ કોઈ ખાસ લાભ જે થયો હોય તેવું લાગતું નથી, પરંતુ હજુ પણ જે અભ્યાસ કર્યા બાદ, જે બજેટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ તેઓ જે ચોક્કસથી કહી શકશે કે શું જે મુખ્ય ફેરફારો જે છે તે કરવામાં આવ્યા છે. માનશે અને ઉદ્યોગકારોએ પોતાની જે વાત કહી તે બદલ. તો આખરે ઉદ્યોગકારો કહી રહ્યા છે કે જે આશા અને અપેક્ષાની વાતો હતી, પરંતુ હજુ તો જુલાઈની અંદર આખું બજેટ રજૂ થશે, એટલે કે આ બજેટની અંદર કદાચ કોઈ વાતોનો ઉલ્લેખ ન હોય, પરંતુ હવે એક એવી આશા સાથે બેઠા છે કે જુલાઈની અંદર જે પૂર્ણ બજેટ રજૂ થશે તેની અંદર કંઈક નવું હોઈ શકે તેમ છે. સાથે સાથે જે ઘણી બધી વાતો મહત્વની હતી અને તેમાં પણ વુમન સેક્ટર બજેટ 2024, કારણ કે સરકાર 3 કરોડ મહિલાઓને લખપતિ દીદી બનાવશે. નાણામંત્રીએ વાત કહ્યું છે કે લખપતિ દીદીને પ્રમોટ કરવામાં આવશે, તેમનો પગાર 2 કરોડથી વધારીને 3 કરોડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 9 કરોડ એવી મહિલાઓ છે કે જેઓના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. શશી થરૂર શું કહી રહ્યા છે? Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of Prime Minister. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising, and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. Yes, sir. बजट आज जो पेश किया गया, इसमें जीडीपी की नई परिभाषा भी दी गई। जी, हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, एक शब्द में नहीं, a woman empowering the nation under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जो पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है। ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। मैडम, તો જે પ્રતિક્રિયાઓ એક પછી એક સામે આવી રહી છે, એ કહી રહ્યા છે કે ઇકોનોમીને લઈને કઈ જ વાતનો એવો કોઈ મોટો ઉલ્લેખ ન થયો। બજેટની અંદર એવી કોઈ જે આશાઓ જોડાયેલી હતી કે ઇલેક્શનને લઈને કોઈ વાત હશે, પરંતુ એવું કંઈ જ ન થયું। बहुत अच्छा बजट है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, उद्योगपति हो, बेरोजगार लोग हों, सभी लोगों के लिए बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अभी चुनावी वर्ष है, अब देखिए जिस तरीके से चल रहे हैं अमृत काल के अंदर, वो विकसित भारत के लिए चल रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा वो विकसित भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल,
सबको टच किया जाए। நிதிநிலை அறிக்கை என்பது அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கும் பட்ஜெட் தான் இது. இதில் எந்த விதமான அறிவிப்பும் તો જે રીતે આપણે જોયું કે વિપક્ષ અને વિપક્ષથી જે લોકોનું પોતાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી રહી છે, કોઈ કહી રહ્યું છે કે ઇકોનોમીને લઈને કઈ એવી વાતોનો ઉલ્લેખ ન કરવામાં આવ્યા. પાર્ટીના પ્રમુખો અને નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે જે પણ થયું તે દરેક લોકોને ટચ કરતી ઘણી બધી વિગતો અને બજેટની અંદર તમામને જોડી લેવામાં આવ્યા છે. એટલે કે આ બજેટની અંદર ખેડૂત હોય, મહિલાઓ હોય, રોજગાર હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, બધી જ વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એ વાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. પણ વચગાળાના બજેટની જો મોટી વાતો કરવામાં આવે તેમાં 5 એક્વા પાર્ક ઉભા કરવામાં આવશે તે વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. સાથે સાથે રિસર્ચ અને એનાલિસિસ પ્રોગ્રામ માટે 1 લાખ કરોડનું ફંડ આપવામાં આવશે એ વાતથી પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે ટેક્સ છૂટની અંદર 1 વર્ષનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દેશનો જે મૂડીખર્ચનો ટાર્ગેટ છે 11.1% વધારી દેવામાં આવ્યો છે. સાથે પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ 5 વર્ષમાં ગામડામાં જેટલા પણ આવાસો છે તેની પણ સંખ્યા વધારવામાં આવશે. मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है. हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा. और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है. यही समय है, सही समय है. बहुत बहुत धन्यवाद. When they were in government for 10 years, one would ask, what were you doing for the last 10 years? And in fact, nothing much changes has happened. The people of the country are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the bridge companies, the performance linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. There should have come something else better for this. बजट कैसा रहा? क्या-क्या चीजें थी? अंतरिम बजट बहुत ही शानदार और विकास को गति देने वाला और विकसित भारत की मजबूत प्लेटफॉर्मिंग को और ढंग से योजनाबद्ध तरीके से अंतरिम बजट में उसके लिए बहुत मजबूत स्तंभ तैयार किए गए. विपक्ष कह रहा है कि डिसअपॉइंटेड था, काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है. उनकी टिप्पणी में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अब जैसे देखिए युवाओं के लिए फेम योजना है जिससे उनको ई व्हीकल्स की प्रोत्साहन उस पर कदम उठाए गए हैं और जो आवास है उसकी गति और बढ़ाई गई है. हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो. हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज़ बढ़े. हमारी यही तो ख्वाहिश है. टूरिज़्म बढ़े. G20 में जो आए थे, टूरिज़्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में. हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज़्म में. और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा. उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे. बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा. हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी. ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी. ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है. उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए.
कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। ઘણી બધી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ, ન કોઈ બોજ ન કોઈ રાહત, આવું રહ્યું બજેટ. હવે આગળ અમારા સહયોગી કૃષ્ણા જોડાશે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.